صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. صلوات. For the reappearance of our 12th Imam, as it is Shab Jummah, the night of doing dua for our 12th Imam, let us all recite together dua Faraj. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب. Everybody all together please. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء
وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وغازى لها كل شيء ذل لها كل شيء وبجبروتك التي خلقت بها كل شيء وبذاتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهلك العظام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تخير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب عليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاسئ مذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع أحوالي متواسعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقاته وأنزل بك عند شدائد حاجته وأعظم فيما عندك رحمته اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغالب قهرك وجارت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي كافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي قبيح بالحسن وبدل خيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك سلمت نفسي وجرحت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاتح من البلاء أقلته وكم من إثار بقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي قالت بي أخلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجناياتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما أتعلقت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي خيرك أسأله كشف ذري ونثر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي وقرني بما أحبى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى
علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد حجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي محتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذلا مستهرفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري خير قبولك أثري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم إلهي فاقبل أذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أدراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما تبايع عليه قلبي من معرفتك ولا حجابه لساني من ذكرك وسقطه زميلي من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبياتك هيهات أنت أكرم من أن تسيع من ربيت أو تبد من أدنيت أو تشرد من آبيت أو تسلم على البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أرسلت النار على وجوه فرت بعظمتك ساجدات على سنناتك بتوحيدك ساجدات وبشكرك مادحات وعلى قلوب اهترفت بإلهياتك محققات ولا سماء رهبت من العلم بك حتى صارت خاشعة ولا جوارها ساءت إلى الأوثان تعبدك دائمات وأشارت بصفاتك مذعنات محاق تظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها فما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكسه يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها فهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكاف لي وأنا عبدك ضعيف ذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور وعليك أشكو ولما منها أسج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فإن سيدتني للعقوبة مع أهدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك ففرقت بيني وبين أحبائك وليائك وهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن الناظر على كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفقى بعزتك يا سيدي ومولاي أقسم سالكا لا إن تركتني ناتكا
لا سجن عليك بين أهلها سجيج الآملين ولا أصرخن عليك صراخ المستصرخين لا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا خايات أعمال العارفين يا خياس المستخيسين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفاته وذاك تام عذابها بمعصيته وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته وهو يسج عليك سديج مآمل لرحمتك يناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبياتك يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تولمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم سقفه أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجر زبانياتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به المباهلين من برك وإحسانك فباليقين حقته لولا ما حكمت به من تعذيب جهيدك وقضيت به من إخلاد معانديك فجعلت النار كلها بردا وسلاما ومكانا لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك قد قدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلدنا قلت مبتدئا وتتولت بالإنام متكرما فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي كتبتها وبالكسية التي هدمتها وقمتها وقلمت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته كل ذنب عذبته كل قبيح أسررته كل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما عباده كنت أنت رقيب علي من ورائهم وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأنت غافر خزي من كل خير أنزلت أو إحسان فزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطاء تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرك يا من بيده النسيئة يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقدي وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك
مأمورة وبخدماتك موصولة وأعمالي إنك مقبولة حتى تكون أعمالي وأرادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا سيدي يا من عليه معولي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب كابي على خدمتك جواره واشهد على العزيمة جبانه وهب لي الهزة في خشيتك ودمام في الاتصال بخدمتك أسرع عليك فيما يلين سابقين وأسرع عليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين ونوى منك ذنوب المخلصين وخافك مخافة الموقنين فاجتمع في جمالك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن قالني فكر واجعلني من أحسان عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأعزهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدلي بجودك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدلي بجودك واحتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لا هجا وقلبي بحبتك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك ومرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فعليك يا رب نصبت وجهي وعليك يا رب مددت يدي فبذاتك استجب لي دعائي وبلغني منايا لا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره الشفاء ودعاته غنى ارحم من راس ماله الرجاء فسلاه البقاء كسابق النعم كدافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا علما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت له وصلى الله على رسوله والأئمة الميمين من آله وسلم تسليما كثيرا وصل على محمد وآل محمد سورة الفاتحة
Sheikh, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Please join me reciting Surah Al-Fatiha once, Surah Ikhlas 3 times for all the Marhumeen, especially for the Asal Sabab for the following Marhumeen, for whom, if you've noticed outside the men's new shoe rack, it's been sponsored for a brother for the Asal Sabab of the following Marhumeen. Marhum Rashid Mauladina, Marhum Fida Hussein Rashid Mauladina, Marhuma Fatima Bai Fida Hussein Mauladina, Marhum Own Ali Mauladina, Marhum Zahra Mauladina, Marhum Ramadan Wali, Marhum Asher Banu Bai R Wali. So for all of those marhumeen as well as your own, Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata allazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillah. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجفرجم. We've had a reciter turn up, so if I can please invite Sayyid Hawad Kazmi to the podium, please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, Mulana Sahab. Nare salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ابھی بھی فاطمہ سلام اللہ کی شان میں ایک کلام پیش کرتے ہیں. نعرہ صلوات. جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ. حجاب کبریائی ہے، حجاب کبریائی ہے، کسی کی قبر رسائی ہے، کہ پردائے خدا ہے فاطمہ، کہ پردائے خدا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ. وہ شاملے درود ہیں، وہ داخلے درود ہیں، وہ منزلے درود ہیں، وہ قابلے درود ہیں، وہ حاصلے درود ہیں، وہ حاصلے درود ہیں، وہ حاملے درود ہیں، کہ مرکز کسا ہے فاطمہ، کہ مرکز کسا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ. بہت ہی پیارا شعر. جو پنجتن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی، یہ کائنات سج گئی، یہ کائنات سج گئی، ہر ایک بات بن گئی. پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ.
وہ قول ہیں مقالہ ہیں، وہ معدن رسالہ ہیں، علی کی ہم نوالہ ہیں، علی کی ہم پیالہ ہیں، حسین کا حوالہ ہیں، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ آخری شعر۔ وہ جلوائے غیاب ہیں، وہ نور کی کتاب ہیں، خدا کا وہ حجاب ہے، خدا کا وہ نقاب ہے، یہ جز نبی و جز علی، یہ جز نبی و جز علی، کہاں کسی کو تاب ہے، خدا کا آئینہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ رسالتیں ولایتیں امامتیں ہدایتیں شرافتیں نجابتیں طہارتیں شہادتیں کرامتیں صداقتیں کرامتیں صداقتیں عبادتیں ریاضتیں انہی کا دوسرا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ صلوات میرے والد صاحب کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ایک دفعہ صحت کے لیے دعا کیجیے گا صلوات Please join me reciting Dua Shafa 5 times for all the Maris. And as Brother Howard has mentioned, his father is not well at the moment. So for all of the Maris, especially for Brother Howard's father, please join me reciting Dua Shafa 5 times. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibul musarra iza da'a wa yakshif as-su. Amma yujibul musarra iza da'a wa yakshif as-su. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ودعني further delay. If I could please invite Shaykh Ali Hadi for tonight's Majlis. Please welcome him with a loud salawat. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین حجت ابن الحسن روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفداء الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الارض والسماء۔ مجلس کی ابتدا میں خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام جتنے بھی مریض ہیں، پریشان حال ہیں ہمارے کمیونٹی میں، جتنے بھی شہداء کے پسماندگان ہیں، شہداء پراچنار میں، شہداء فلسطین، شہداء لبنان، ان کے فیملیز، ان کے سب کے مریضیوں کو، پریشان حالیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی والدین اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں ان کو مغفرت عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں شفاعت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرما۔ بحق محمد و آل طاہرین صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کو پہچانے، اگر انسان چاہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، تو ضروری ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ متمسک ہو جائے۔ اگر انسان اہل بیت سے جدا ہو جائے، اگر انسان ایک ایسی زندگی بسر کرے جس میں اہل بیت نہ ہو، تو وہ زندگی جہالت، ضلالت اور گمراہی کی زندگی ہے، اور یہ ہمارے احادیث کے مطابق ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا توحید مکمل تب ہوتا ہے جب ہم امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے اگر ہم نے تسلیم نہ ہوتے، اگر ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہ کرتے، تو ہمارے توحید بھی ظالمانہ توحید ہے، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے جدا ہیں۔ خدا کو پہچاننے کے لیے عزیزان محترم معصومین کی ضرورت ہے، اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت عصمت و طہارت کی ضرورت ہے، ورنہ پھر انسان یہ بھی کہے گا کہ خدا ایک جسم ہے، خدا کی شکل و صورت ہے، خدا ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ید اللہ یعنی مراد یہ ہے کہ ہاتھ خدا کا ہے، یا عین اللہ سے مراد ہے کہ خدا کی آنکھ۔ یہ تمام جتنے بھی مزخرفات ہیں جو دنیا میں آج موجود ہے، اس لیے موجود ہے کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جدا ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جدا تھے تاریخ میں، ان کے پاس بھی دین تھا، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ ادا کرتے تھے، وہ بھی رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ خوارج کا اگر دیکھا جائے کچھ ایسے اعمال کرتے تھے جو ہمارے مراج تقلید آج بھی نہیں کرتے وہ، لہٰذا ان کے تمام جتنے بھی اعمال تھے، جتنے بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، جتنا بھی روزہ رکھا تھا انہوں نے، وہ کس طرف جا رہا تھا اور امیر المومنین کس طرف جا رہے تھے؟ ایک اپنے اعمالوں کا ڈھیر لے کر جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کو، ایک طرف سفینۃ النجات ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات میں۔ لہٰذا توحید جب ہم دیکھنا چاہیں کہ مکمل ہے یا نہیں، تو ولایت اہل بیت علیہم السلام معیار ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کی قبولیت معیار ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے کہ دو قسم کے توحید ہیں، ایک ایسی توحید ہے جو ظلم اور استعمار کے سامنے مقابلہ کرتا ہو، جو ظالموں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی دفاع کرتا ہے، ایک قسم کی توحید ہے، اور ایک قسم کی توحید ہے جو توحید کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے کہ خدا موجود ہے، لیکن اسی حالت میں، اسی صورتحال میں ظالموں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اس کے ساتھ ظالموں کے ساتھ خوش رفتار ہے، اس کا دوستی ہے ان کے ساتھ۔ ایک طرف سے توحید یزید کی توحید ہے، اور ایک طرف توحید حسین ابن علی علیہ السلام کی توحید ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پہ۔ لہٰذا رسول گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں ایک حدیث بیان فرمائی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں دو قیمتی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں اپنی امت کے لیے، اگر ان دونوں کے ساتھ متمسک ہوں گے
تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی. اگر ان دونوں سے جدا ہو جائیں گے یا اگر ایک کو انتخاب کر لیا دوسرے کو چھوڑ دیا رہا کر دیا تو پھر بھی ضلالت ہے, گمراہی ہے. انی تارکم فیکم الثقلین. ورنہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر وہابیت کا دین ہے, امیر المؤمنین کے بغیر داعشوں کا دین ہے, جو آج زمانے میں اگر دیکھا جائے پراچنار میں شیعوں کے گلے کو کاٹ رہے ہیں, وہاں پر کھلے عام میں لوگوں کو مار رہے ہیں کیونکہ وہاں پر شیعہ زندگی بسر کرتے ہیں, کیونکہ وہاں امیر المؤمنین کے محبین میں وہاں زندگی بسر کرتے ہیں. حتیٰ شام میں بھی اگر دیکھا جائے آج یہی صورتحال ہے. لہٰذا جب انسان وادی اہل بیت علیہم السلام سے جدا ہو جاتا ہے اور قرآن کو انتخاب کر لیتا ہے تو پھر خوارج کا دین بن جاتا ہے, وہاں پر وہابیت کا دین بن جاتا ہے. لہٰذا رسول گرامی اسلام نے بہت تاکید کی اپنی زندگی میں اپنی شہادت سے پہلے کہ ان دونوں کے ساتھ متمسک ہوں گے تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی, تو پھر آپ کو راستہ اللہ کی طرف ملے گا. ورنہ یہی اعمال کا ڈھیر اب لے کے شیطان کی طرف حرکت کریں گے. یا اگر دیکھا جائے اپنی زندگی میں دونوں جتنے بھی تمام مذاہب اسلام کے سب کے پاس اپنے اعمال ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں. ہمارے پاس بھی حج ہے, ان کے پاس حج ہے. ہمارے پاس نماز ہے, ان کے پاس نماز ہے. ہمارے پاس روزہ ہے, ان کے پاس بھی روزہ ہے. تو تمام جتنے بھی شؤونات اسلامی ہیں ہمارے مشترک ہیں ہمارے درمیان. لیکن ایک طرف اعمال جو ہے وہ خدا کی طرف لے کر جا رہا ہے, ایک طرف انسان اپنے اعمال کو لے کر شیطان کی طرف حرکت کر رہا ہے. یہ وہی دین اور ادیان ہیں جو خوارج اور وہابیت کے دینوں کے پیرو ہیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پہ. جب تک انسان اہل بیت علیہم السلام کے سامنے تسلیم نہ ہو جائے تو حتیٰ وہ اگر ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے, حتیٰ وہ ساری زندگی وہ قاری قرآن بنے, بہترین قاری قرآن بنے دنیا کا, لیکن وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ کبھی بھی مانوس نہیں ہوگا. قرآن کا نور اس کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ اہل بیت علیہم السلام سے جدا ہے. قرآن کا حافظ بھی بن جائے, قرآن کا حفظ کیا ہو اپنی زندگی میں, شب و روز نمازیں پڑھتا رہے وہ اپنی زندگی میں, یا کعبہ مسجد الحرام کی صفائیاں کرنا شروع لگے, حتیٰ یہ بھی کرنا لگے کیونکہ امیر المؤمنین کی وادی سے جدا ہے وہ, کچھ جو ہے اس زندگی میں کچھ برکت نہیں ہے, نہ کچھ زندگی میں کچھ فائدہ ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے فرمایا لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق النار, کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور محبت پہ سب جمع ہو جاتے لما خلق النار, تو اللہ کی ذات نے جہنم کی آگ کو خلق نہیں کرتی. اگر سب تمام پوری کائنات امیر المؤمنین کی محبت پہ جمع ہو جاتے, اتفاق نظر رکھتے ہوں. لہٰذا توحید ہماری جو ہے وہ مکمل توحید ہے, وہ توحید ظالمانہ توحید کی خلاف ہے. اور اسی لیے آج دنیا میں دو قسم کے مقابلے ہیں دنیا میں, ایک طرف سے ایک حق کی آواز ہے اور ایک طرف باطل کی آواز ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پہ. In today's very short discussion, I would like to just generally speak about a small topic which may cross some of our minds, and I would like to just elaborate very shortly, inshallah. And that is the question about our existence and to the fact of the creation of a human being itself. You know, at the end of the day, we have children, we have young people who come to our homes again, and our children who go to schools. They ask this question that, you know, my teacher has taught me about Darwin's theory, my teacher has taught me about evolution. I do not know what is the correct tawheed, what is monotheism. When it comes to talking about our creation, Allah subhanahu wa ta'ala created us. How do we go ahead and prove that Allah subhanahu wa ta'ala, and how do we prove our monotheism before other people? You know, at the end of the day, there are many reasons to why Allah subhanahu wa ta'ala is rejected, to why God is rejected within inside of society. Number one is because of escape from responsibility. When somebody likes to escape responsibility, that person is rejecting Allah subhanahu wa ta'ala majority of the time. When a person
is in a series of doubts and he does not answer his questions, this is also another path towards why people reject Allah subhanahu wa ta'ala in the first place. You should think to yourself that why do people reject in the first place? But we have many proofs in the Quran itself. We don't have to go through intellectual debates. We don't have to go through a hadith and try to find a hadith that speaks to us about monotheism. If you want to see Tawheed, then we have to look at Tawheed in the Quran, monotheism in the Quran. What does the Quran tell us about Tawheed itself? We have to look at it how it is related to science, what is discovered today. We'll give an example over here. 1400 years ago, it was foretold to our Rasulullah that the universe is expanding. However, this is a great discovery of the 20th century today, that the universe is expanding. But 1400 years ago, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Dhariyat, He says, where there was no technology, where there was no science, where there was no experiments going on at that time, Allah says in the Quran, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسَعُونَ. We built the universe with a great might and we are surely expanding this universe. Therefore, the monotheism that exists within inside of the Quran, because we do not look at the Quran and pay attention to it, which is why Allah subhanahu wa ta'ala, He kind of complains towards mankind. He says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Do you not ponder upon the verses of the Holy Quran? Do you not look at the logical proofs that I've mentioned inside of these chapters? This is why it continues to say that in kuntum ta'qilun, like, if only you were thinking, if you only used your mind a bit and you pondered upon what I've placed within the side of this Quran. Therefore, amongst the hundreds of logical evidences that we have in the Quran, I've selected a few that I'd like to mention today and gift for this majlis, inshallah. Recite salawat all together, please. In chapter or Surah At-Tur, if you want to go ahead and do some research, Surah At-Tur is a chapter within inside of the Quran. At the end of this surah, there are 14 logical questions that Allah subhanahu wa ta'ala asks from mankind. It's irrespective of what religion you belong to. It's irrespective of what country, what clan you belong to. It's a question that is eligible for everybody to answer. Everybody should be able to answer these questions. And all of these questions, they start with the question alif and mim, am. Am is an istifham. Istifham means to question. If you want to ask an Arab within inside of an Arab country that would you like to choose from this or this, then you would have to use the word am. So Allah subhanahu wa ta'ala uses the word am in these ayat. Surah At-Tur, and we're talking about ayah number 35 and ayah number 36. Allah subhanahu wa ta'ala asks these questions to the core of mankind, irrespective of what tribe, religion, race, ethnicity you belong to. Although, if you have a look at the dunya today, the average or the amount of atheism that we have inside of the world is only at 7%. The rest of the world believes in Allah subhanahu wa ta'ala. The rest of the world believes in a God, right? The rest of the world believe that there's a creator, there's an almighty. There's only 7% of the world who's atheist, who does not believe, reject Allah subhanahu wa ta'ala. So out of the 14 questions, I chose 2 questions that I would like to mention. Allah subhanahu wa ta'ala asks in the verse 35, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Were the human beings created out of nothing, or were they themselves the creator? This is the question that Allah subhanahu wa ta'ala poses. That did the human beings create themselves, or were they created out of absolutely nothing? There are 4 possibilities that can come out of this ayah. The first possibility is that we were created from nothing. We'll go ahead and check one by one these 4 possibilities, and then we'll come to a conclusion, inshallah. First one is we were created from absolutely nothing. Nothing created a human being. Nothing was there and nothing gave existence to something. This is one possibility. Number 2 is am humul khaliqun. Or the human beings, they created themselves. Human beings gave creation to themselves. This is possibility number 2. Possibility number 3 is that different species gave life to human beings. A different species that give life to human beings. And the 4th possibility is that Allah subhanahu wa ta'ala created human beings. We'll check them one by one, inshallah. Recite salawat all together, please.
First one is Am khuliqu min ghayri shay'in. Nothing had created human beings. You wake up in the morning and you realize that somebody has given you keys to a brand new car. And they ask you ask this person that where did this come from? The person replies for you, it came from nothing. And when you tell your friends and your family members that where did this car come from, your reply is that this car came from nothing. It just appeared, existed by itself. So people will start to question your intelligence, that how did this appear out of nowhere? It's not possible for something to be coming out of absolutely nothing, because nothing doesn't equal to anything. Nothing doesn't exist, in fact, right? So therefore, stating that we were created from absolutely nothing is also incorrect. So the first one, logic tells us that something has to exist first for it to give existence to something else. Something has to be there in the first place. So am khuliqu min ghayri shay'in, were we created from nothing, as Allah subhanahu wa ta'ala's question first, is that we were not created from we were created from absolutely nothing, is incorrect. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, or did the human being create himself? This is the second question. Did we create ourselves? This is something that we should question ourselves. If we have a look, us people who are sitting in this majlis, we did not exist 100 years ago. We weren't here 100 years ago. None of us planned to be here 100 years ago. And the process and the chances of you existing in this world, if you have a look at the chances that, for the possibility of having a child, is 1 in 400 trillion. That's the odds and the possibility of a human being existing in this world. That's how sophisticated the process of life is and coming into this dunya is. Right? So Allah subhanahu wa ta'ala says, Am humul khaliqun, are the human beings the creators of themselves. So therefore, if we have a look at the process of life, we realize that we cannot be the creator of ourselves if we did not exist 100 years ago. Allah subhanahu wa ta'ala was the one who had to be the creator of mankind. Allah subhanahu wa ta'ala was the one to have give birth and give life towards mankind. Otherwise, without Allah subhanahu wa ta'ala, we would cease to exist within inside of this universe. So, am khuliqu min ghayri shay'in, is it possible for something else to have created, nothing have created insan, or an insan to have created himself? These are the two possibilities that we've just mentioned. Recite salawat all together, please. The third possibility is that a human being, he had come from a different species. He had evolved through a series of evolution to have come to a human being, to become what he is today. We have the different stages. At the start, we learn in science that a human being was once a Neanderthal, and then he moved on to different stages, and then he finally grown to become a human being. Allah subhanahu wa ta'ala also questions this within inside of the Quran. The question is that if we evolved from different species, then who was the one who had created the initial species? Who was the one who had created this cycle from the very beginning? Because if the cycle continues on to infinity, then infinity is not possible. We'll give an example over here. You go to the grocery store and you want to buy a TV. They say that to buy this TV, you have to wait in a queue. You stand in the queue and you say, how long is this queue? They say the queue is infinite. There's no end to this queue. So now there's only one possibility out of this. Because the queue is infinite, the TV doesn't exist. Because the queue is infinite, right? It's not possible for that TV to exist. Now if somebody goes and buys the TV, then that means that the queue is not infinite. The cycle has cut somewhere. There's a number that you can count. So therefore, we cannot be in a cycle of infinity that leads towards continuation of the cycle. There has to be a stop somewhere. There has to be a starting point. Therefore, a cycle of infinity is also debunked by Islam. It's not possible for it to continue as a cycle. So therefore, the third possibility that a human being was created through a series of evolution is also incorrect. The final one that remains is that Allah subhanahu wa ta'ala was the creator of mankind. And I'd just like to mention that somebody came to Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu salam, and he asked him a question, because Mawla Amirul Mu'mineen alayhi salam, he had come to a point in his life where he had said, Saluni, Saluni, qabla in tafqiduni, that ask me anything
from the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Ask me about the universe, ask me about the stars, ask me about the different planets, ask me about anything and I'll give you a response. Right? This was the claim of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Some people had come and foolishly had asked him, Ya Amir al-Mu'mineen, how many hairs do I have on my head? People were of such ignorance that they would ask questions like this. Somebody had come to Amir al-Mu'mineen alayhi salam and asked, Ayn Allah? Where's Allah subhanahu wa ta'ala? I cannot see him right now. If Allah really exists, if he really did exist, then I should be able to see him with my own eyes. Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he gave a very beautiful response. He says, Inna Allah ayyin al-ayn la ayna lah. He says, Allah is the creator of time and space. He's not bound to time and space. If whatever you can see with your physical eyes, you claim that to be Allah subhanahu wa ta'ala, then who you are claiming is absolutely wrong, because your eyes are limited. You cannot see past a certain distance. Allah subhanahu wa ta'ala is not bound to distance and time and space. Inna Allah ayyin al-ayn la ayna lah. He is the creator of time and space, and he is not in need of time and space. How can the one who is the creator of all of mankind, the creator of all of these planets and universe, be bound to time and space itself? Another person by the name of Yaqub ibn Ishaq, he had come to our 11th Imam, Imam Hassan Askari alayhi salatu salam. He asked him, he says, Yabna Rasulillah, how can we worship Allah subhanahu wa ta'ala when we cannot see him? Kayfa ya'budu rabba wa huwa la yura. I cannot see Allah subhanahu wa ta'ala. I can't see him with my eyes. How can I worship something that I cannot see? Everything that I believe with inside of my life is based on what I look at with my eyes. Imam Askari alayhi salam, he replies back to Yaqub ibn Ishaq. He says, Jalla sayyidi wa mawlai min an yura. Allah subhanahu wa ta'ala is greater than what you can see with your physical eyes. Allah subhanahu wa ta'ala is greater than what you can see with your physical eyes. If you can see and something and you worship that with what you can see, then that is not Allah subhanahu wa ta'ala. And then Imam alayhi salam, he says, قَدْ اخْتَلَفَ يَا سَيِّدِي أَصْحَابُنَا فِي التَّوْحِيدِ. This man, Yaqub ibn Ishaq, he said, Mawla, Ya Imam Askari alayhi salam, the people where I live, the people where I'm from, they have an ikhtilaf, they have a difference about tawheed within inside of our city. And I would like you to answer some questions. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ جِسْمٌ. Some people say that Allah has a jism. He has a body, He has a structure, He has a hand, He sits on a kursi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سُورَةٌ. Some people say that Allah subhanahu wa ta'ala has a face. Right? Because in the Quran it does say that Allah subhanahu wa ta'ala, wajhullah, right? The face of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Askari alayhi salam, he said, I'm going to give you a piece of writing, you take this back to your people, and this is the tawheed of Islam. Imam Askari alayhi salam, it says, فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِخَطِّهِ. Imam starts to write back. لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّوْحِيدِ. You are asking the Ahlul Bayt alayhimus salam about tawheed. Imam Askari alayhi salam, he mentions his tawheed over here. He writes, Allahu wahidun ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. He writes this in his khat. If you want to know Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah is one. Allah is self-sufficient. Neither is He the Father, neither is He the Son, and there's no one that is equal to Him, and there's no one that will ever be equal to Him, ever. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And then he says, خَالِقٌ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. Allah is the Khaliq, He's the creator. You cannot create Him, nobody has ever created Him. يُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ. He is the one that flawlessly designs, He's the one who flawlessly shapes the beauty of this dunya. وَلَيْسَ بِمُصَوِّرٍ. You cannot picture Him, you cannot design Him, you cannot draw Him anywhere. جَلَّ ثَنَائِهِ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَائِهِ. Glorified is Allah subhanahu wa ta'ala, and glorified is His dhikr. This is the tawheed of the Ahlul Bayt alayhimus salatu salam. If we want to see the tawheed of the Ahlul Bayt, then we look at Du'a Kumail, where Amirul Mu'mineen alayhi salam, when he sits in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, he says, Ya ilahi wa sayyidi wa mawlai, afaturaka mu'adhibi binarika ba'da tawheedik. That, Ya Allah, how are you going to place punishment inside of my life after I have accepted your monotheism?
We have a look at the Ahlul Bayt alayhimus salam, when they like to perform ibadat in front of this monotheism. Then we look at Imam Hussein alayhi salatu salam inside of the dua that he recited, in the dua that he had recited before he had gone to Karbala. Right? We have a look at the Jumeraat that Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam had recited within inside of that dua. We realize that the Tawheed of the Ahlul Bayt alayhimus salam is the most important factor within inside of their lives. And I'd just like to mention one matter, that before we become abid, before we read namaz, before we recite dua kumail, before we do anything for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to accept Allah subhanahu wa ta'ala first. If we do not accept Allah subhanahu wa ta'ala with my heart, if I do not recognize Allah subhanahu wa ta'ala, and I do not accept that He exists in the first place, then my namaz and my ibadat and my du'as will be just like a stretching class. Right? We have a look sometimes when we go to exercise. Some people like to stretch their back, some people like to stretch their arms. Sometimes we think to ourselves that namaz is also a good way to exercise as well. Namaz is a good way to stretch. But however, when you look at the Aimma Athar alayhimus salatu salam, Imam Mujtaba alayhi salam, when he stood for ibadat, for namaz, they say that he would shake to such a point where he would have sweat on his forehead. He had so much khawf in Allah subhanahu wa ta'ala. He had so much fear that when he would stand, he would be trembling with fear in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine our tawheed, our monotheism in comparison to the monotheism of the Ahlul Bayt alayhi salatu salam. Therefore, if we want to see the path towards Allah, we have to instill the belief of Allah subhanahu wa ta'ala that He exists. We have to fear Allah subhanahu wa ta'ala and really prove to ourselves that God really does exist within inside of this dunya. Otherwise, our ibadat, our namaz will not be as sweet, as fruitful as it is supposed to be. At the end, as it is Shab Jummah, I would like to just send a few verses of salam to Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, as it is the night of the ziyarat of Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Let us all turn towards Karbala and send our salams towards our Imam al-Gharib al-Madhloom. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah ya Hussein ya Madhloom ya Gharib ya Atshan. We would like to remember all of those Madhloomin in Parachinar who are being murdered for the love of Hussein. Ya Abu Abdullah, Ya Hussein ibn Ali, أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Everybody all together. يا وجيها عند الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني
لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. One more time for the faraj of our Imam, for the shorten of the oppression on the people of Parachinar. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala أصحاب الحسين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمشركين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل الإسلام وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين.